Hello everyone, this is Bridge Africa Academy and it is a program prepared for grade 8 students to prepare them for ministry exam. Kam jirtu daawwattoota keenya kun Bridge Africa Academy irraa qophaa'ee kan isinii dhiyaatu. Sagantaan kuni sagantaa barattoota kutaa 8ffaa Bridge Africa Academy irraa qophaa'ee dhiyaatu yoo ta'u, viidiyoo kana keessatti deebiif ibsa qorumsa xumuraa barnoota sadarkaa giddu galeessaa kan bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabadhee isiniif dhiyaadheera. Duraan dursee barattoota kutaa 8ffaatiin baga geessan baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Kanumaan gara gaaffii kanaatti gaafa dabarru gaaffii tokkoffaan akkana jedha. Question number 1 says insect blank in many parts of southern Ethiopia by farmers. Insect blank in many parts of southern Ethiopia by farmers. A. Growing. B. Is grown. C. Grew. D. Is growing. And before we go for the choice, it is very important to give special attention to the question. Egaa gara deebii filachuu utuun naqeen dura akkuma beekamu gaaficha hubachuun barbaachisaadha. Gaaficha kana gaafa laallu jechoota ijoo lamatti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha. Tokkoffaa by farmers kan jedhu kana, lammaffaa insect kan jedhu kana irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Maaliif insect kan jedhu kuni subjectii hima kanaa waan ta'eef, by farmers kan jedhu kun immoo gochi kun qotee bultootaan kan xumurame yookiin kan hojjetame kan taateen kun kan ta'e ta'uu isaa agarsiisa. So by farmers is indicating the statement is passive, and insect is indicating this is the subject of this sentence, which is singular subject. Baaqee matima baaqee ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Kan biraan gaaffii kana gaafa laallu kan nu hubachuu qabnu taateen kun yookiin gochi kun bakka eerame kanatti bifa baratamaadhaan kan geggeeffamu ta'uusaa hubannaa. Bifa baratamaadhaan habitual action isa jennu yookiin immoo regularly done activity kan ta'uusaa hubannaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Simple present tense ta'uu qaba tensiinsaas jechuudha. Sababiin isaa inni kuni taatee irra deddeebiidhaan yookiin immoo barteedhaan bakka eerame kanatti taa'aa jiru waan ta'eef. Kanaaf simple present passive filanna jechuudha. Filannoo kana keessaa simple present passive isa filannoo qabatee jiru filannaa jechuudha. Growing, A growing, this is not simple present passive. Is grown is simple present passive. C grew is not simple present passive because grew is a past form of grow, and D is growing. Is growing is also not simple present passive. This is a present continuous active. This is a simple past. C is a simple past active, and B is a simple present passive, and A doesn't indicate any tense because it lacks helping verb. A yoo laallee tensii kamiyyuu nagarsiisu, sababiin isaa helping verb yookiin xumura gargaartuu of biraan qabu waan ta'eef. So when we come to the explanation, the sentence is passive voice in the present simple tense, and the subject insect is acted upon, which means grown by farmers. So the clue in this statement is by farmers. By farmers kan jedhu kuni jecha ijooti akkuma duraan kaasuu yaallee jechuudha. So the correct choice is B. B is grown and fits to the context because insects are grown in many parts of the country. Warri filannoowwan warrafan maaliif dogoggora akka isaan ta'an yoo ilaallee, growing kan jedhu kun akkuma duraan kaasuu yaalletti dogoggoraa sababiin isaa it is the present participle. Growing is a present participle but not used as a main verb here. Akka main verbiitti galuu hin danda'u kun maaliif helping verbii barbaachisa.
kun main verbii dha jechuudha fi asitti helping verbii barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf it is also grammatically wrong because insect growing is missing helping verb and it doesn't show any tense. It is correct grammar could be insect is being grown. This is in present continuous, and insect was being grown is in past continuous form. Insect is grown is indicating simple present tense. Insect can or will be grown indicates simple future tense. So this is wrong. And when we come to C says grew, as we have seen or discussed above. Grew is a past form of grow, and this is incorrect because it indicates past active rather than passive. Active ira lammaffaa passive ira lammaffaa past ira. Past tense active ira jechuudha. Kanaaf kun galuu hin danda'u. Passive ta'uudhaan maaltu turre ture was grown kan jedhu ta'u turre ture jechuudha. Garuu was grown in filannoo keessa hin jiru tu jiraates deebii ta'uu hin danda'u. Is growing is incorrect because this is indicating present continuous and active voice. So it is passive form should have been is being grown. Passive ta'uu kan inni danda'u is being grown tu ta'edha jechuudha. Kanaafi gaaffii kanaaf filannoo sirriin yookiin deebii sirriin is grown kan jedhu filannoo B ta'a jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti gaafa dabarru when we come to question number 2. Question number 2 says I watched 2 films. The first one is blank space the second. I watched 2 films. The first one is blank space the second. A, more interesting than. B, more interested. C, the most interesting. D, interesting. So here we are comparing 2 things. 2 films, the first film and second film. So we use the comparative degree form. Hima kana keessatti waa lama waliin dorgomsiisaa jirra. Filmii isa jalqabaa, filmii isa lammataa jedha. So comparative degree ta'a jechuudha. Akkuma beeknu comparisoniin bifa sadii qaba. Positive degree, there is a comparative degree and superlative degree. Here we have to use comparative degree because we are comparing 2 different degrees. So more interesting than is the correct comparative form of interesting. And why other choices are wrong? Let's look at B. More interested is incorrect because of 2 reasons. So B lamaa fi more interested kan jedhu kun dogoggora. The first one is it refers to someone or a person being interested in the film. Interested gaafa jennu nami tokko waa jaallachuu isaa agarsiisa malee wanti tokko jaallatamuu isaa miti kan agarsiisu. Kanaaf dogoggora jechuudha. Lammaffaa irratti sababiin isaa lammaffaa it needs than after the adjective. Comparative keessatti utuma ta'eeyyuu deebii sirrii ta'uu danda'a ta'eeyyuu zaaniin barbaachisaadha jechuudha. Zaaniin hin jiru. Kanaaf deebii sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. So formii kana yookiin interested jecha jedhu kana kan nuyi fayyadamuu dandeenyu fakkeenyaaf I'm interested in watching film. I'm interested in playing football. Kanaafi kan kana fakkaatan yoo jennee deemuu danda'a jechuudha. Haala gaaffii kana keessatti garuu deemuu hin danda'u. C, the most interesting is incorrect because it is used for more than 2 or used in superlative degree. Most interesting kan jedhu kun immoo superlative degree keessatti kan fayyadamnu. For example, it is the most interesting film of all utuu jedhee hin ta'a ture jechuudha. And choice D is also incorrect because this is not indicating comparison. This film is so interesting. Many people like it so much jechuu dandeenya fakkeenyaaf. Kanaafi deebiin inni sirriin maal ta'a jechuudha. More interesting than kan jedhu kana ta'a. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Viidiyoo keenya ittaanu argachuudhaaf viidiyoo kana subscribe godhaa, share godhaa, galatooma.